ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ, ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ। ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 6 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। In June, the average price, not the most common price, but the average price nationwide was over $5 a gallon. Today, the average price for a gallon of gas is $3.76. That's adding up to real savings for American families, the difference between those prices. And this difference makes a difference in a difficult time. Americans across the country have stepped up to do the right thing. But not everyone stepped up. The oil industry has not. It has not met its commitment to invest in America and support the American people. One by one, major oil companies have reported record profits, not just a fair return for hard work. Every company is entitled to that, a fair return for the work they do or innovation they generate. But I mean profits so high it's hard to believe. Now, the second quarter, the profits were really high, but the third quarter, last week, Shell announced that it made $9.5 billion in profits for the third quarter. $9.5 billion. That's almost twice as much as it made in the third quarter of last year. I think that's something. You think that's incredible? I thought, that's as good as high as it's going to get. Then along came Exxon. Exxon's profits for the third quarter were $18.7 billion. One quarter, $18.7 billion. Nearly triple what Exxon made last year. And the most in its 152-year history. It's never made that much profit. In the last 6 months, 6 of the largest oil companies have made more than $100 billion. $100 billion. And we had a little discussion about this, the three of us and others. $100 billion in profits in less than 200 days. That's not bad. And here's why this matters. I think it's outrageous what the size of the profit. Here's why it matters. These companies were making average profits they've been making by refining oil over the last 20 years, instead of the outrageous profits they're making today. And if they passed the rest on to the consumers, the price of gas would come down around an additional 50 cents. If they're investing their profits at historic rates in their U.S. operations, then America would be producing more oil today, and prices would be down even further. But rather than increasing their investments in America or giving American consumers a break, their excess profits are going back to their shareholders and they're buying back their stocks, so the executive pays are going to skyrocket. Give me a break. Enough is enough. Look, I'm a capitalist. You've heard me say this before. I have no problem with corporations turning a fair profit or getting a return on their investment in innovation. But this is remotely what's happening. Oil companies, record profits today are not because they're doing something new or innovative. Their profits are a windfall of war. The windfall from the brutal conflict that's ravaging Ukraine and hurting tens of millions of people around the globe. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
उन्हें एक बार फिर तो महंगाई के मुद्दे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਰੌਂਡੀ ਬੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। Future Liberal leader Mark Carney has said that inflation is domestically generated. So has the current governor of the Bank of Canada. And now, after $500 billion of inflationary deficits, the finance minister is pretending that she believes, like conservatives, that government spending is driving this crisis in the first place. Isn't it ironic that the solution to the problem the government will have to pursue if it wants to make life more affordable is to do exactly the opposite of what they have been doing for the last 7 years. The Honourable Minister. Mr. Speaker, on inflation, our government is taking concrete steps to reduce childcare fees, and in my own province, it's over $6,000 for average for family, doubling the GST credit, providing a one-time $500 payment for renters, and Mr. Speaker, 500,000 kids will get dental coverage that they never had before. What's ironic in this House, Mr. Speaker, is that when the Conservatives had the chance to vote for Canadians, they voted against, we voted for them. Leader of the Opposition. None of what they've done has actually worked. This week we found out 20% of Canadians are skipping meals or cutting portions to afford groceries. In fact, 1.5 million Canadians have in 1 month visited the food bank. And finally, speaking of food banks, the one at Jane and Finch actually got kicked out of its location because rent doubled. How much pain will Canadians have to suffer before this government stops its inflationary policies? The Honourable Minister. Mr. Speaker, we understand that times are tough for Canadians, and that's why our government, since we've been in office in 2015, has lifted 2 million people out of poverty. We know that it's not enough. We know that there's more to do, and that begs the question, Mr. Speaker, why did the Conservatives vote against vulnerable kids who just wanted to get their teeth looked at? Why did they vote against people who needed a $500 top-up on their housing? Why did they vote against childcare? And, Mr. Speaker, we know they can't wait to cut it up. We're always going to stand on the side of Canadians. Honourable Leader of the Opposition. According to a Bloomberg Nanos poll, the largest share of Canadians in recorded history say they are worse off than a year ago. What did the NDP do as a solution to that? They voted to raise home heating bills. Yes, them along with their costly coalition partners in the Liberal Party voted twice to make home heating more expensive by tripling the carbon tax. The Liberals understand that the purpose of the carbon tax is to make home heating more expensive. Will they tell the NDP that that is in fact the plan? The Honourable Minister for Immigration. Mr. Speaker, I can tell you it's nice to take a question from my friend opposite once again, but I gotta say, as an Atlantic Canadian, it really burns me to see this line of questioning. We're dealing with neighbours that I've got right now who've lost over 6 figures in corn crops that they're trying to feed their cattle. We've seen silos come down. We've seen wharves damaged. And we know that when we put a price on pollution, it puts more money in the pockets of 8 out of 10 Canadian families. If they want to be laggards when it comes to climate action, they're free to do so, but they shouldn't be so committed to taking money from my neighbours while they do it. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ EMPLOYEES ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 55,000 ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। The government has made clear our commitments to stand up and ensure children remain in class. As you know, we made an offer to CUPE yesterday. We attempted to resolve our differences by working with a well-respected mediator. But CUPE yesterday failed to make any substantial concessions on their demands. And now, CUPE has made clear their intention to strike starting Friday, even after the government brought
an increased offer of up to 10% over 4 years while protecting the best pension benefits and 131 days of paid sick leave. If we do not act today with legislation, schools will close on Friday. And if we do not introduce this law today and pass it ahead of Thursday, QP will again be able to walk out of class with hours' notice. To us, the choice is clear. We are acting decisively in the defense of students so that these kids can finally maintain stability and learn and grow after the last difficult years. The government has been left with no choice but to take immediate action today. And that's why we introduced the Keeping Students in Class Act that would establish a 4-year collective agreement with QP education workers across the province that ensures children remain in class where they belong. And I want to emphasize that we're not taking a blanket approach to all education sector unions. We will continue to bargain with Ontario's other education unions to reach a fair agreement in good faith while remaining squarely focused on what matters most to parents and to this government, which is stability for children after an extraordinary difficulty of the pandemic. As for QP, it is quite unfortunate that it has come down to this situation. But Ontario's nearly 2 million students have been through too much over the past 2 years, and we owe it to them to stand up for their education, to stand up for working parents, and to stand up for those kids who face very legitimate and sincere mental health difficulty, those kids that rely on our schools for nutritional programs, the counseling, the speech pathology, and frankly, for many, their basic safety. This is about doing what's right, and we'll continue to act decisively so that your kids can remain in class where they belong. We believe what we brought forth not only is constitutional, but ensures stability for children. We've made it crystal clear on our government's commitment. It's why yesterday we extended an offer to the union, an increased offer to the union, to avert this very discussion today. How is this not a violation of workers' rights, though? You are taking away their right to collective bargaining. We gave QP an option yesterday to come to the table with a reasonable offer. We presented an increased offer of 10% over 4 years with maintaining those benefits and pension programs, which are the best in Canada. We gave them... They gave an ultimatum yesterday. Pardon me. I'm going to finish the question. I'll happily come to you. We gave them an option yesterday. Work with us, take away the 5-day strike notice so there's no strike on Friday. Because if we don't act today, if we don't introduce legislation as we speak, there will be a strike on Friday. And so we gave them that option. We enhanced our offer, and they still refused. And so here we are today in a position where we must act to provide stability for children. And that is the right thing to do. ਨਵੇਂ ਆਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਜੇਬ ਉੱਪਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿੰਟਰ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਈ ਵਿੰਟਰ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਠੰਡ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿੰਟਰ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 700 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਕਟਸ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ 700 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਜਦ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੈਂਟਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਜੈਕਟ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕੇ। तो ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਏਡ की तरफ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਲੇ ਵੀ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋਨ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵੀ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਕਟ $100-200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਤੋਂ ਐਂਡ ਜੈਕਟਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਬਈ ਆਲਸੋ ਕੋਰਟ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਈ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਰੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਫੋਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। जो हम बुक्स लाइब्रेरी में डोनेट करने वाले वो हैं रामायण, महाभारत और भागवत गीता। अब हमने देखा है कि पिछले कुछ हमारे सेंसस में भी ये आया था कि ऑलमोस्ट 40% जो ब्रैम्पटन की आबादी है वो इंडियन कम्युनिटी है, तो हमें लगा कि ये लाइब्रेरी में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द अपकमिंग हिंदू हेरिटेज मंथ जिसमें हम अपनी ये बुक्स जो हैं वो लाइब्रेरी में दान करना चाहते हैं। हमारे बच्चों के लिए भागवत गीता, रामायण और महाभारत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो उन्हें इसकी कल्चरल वैल्यू का पता लगता है, इससे हमें ये भी पता लगता है कि हम देखते हैं कि जो हिंदू धर्म है, हिंदुइज्म है, इट हैज़ बीन सर्वाइविंग फॉर सो मेनी सेंचुरीज ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज विच वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम दीज बुक्स। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम ये एजुकेशन, ये कल्चरल हेरिटेज अपने बच्चों को दे सकें। अब हम देखते हैं कि हिंदुइज्म जो है पूरे वर्ल्ड में करीबन 1.5 बिलियन लोग हैं और कनाडा में तकरीबन 1.5 मिलियन हिंदू रहते हैं जो अलग अलग देशों से भी आए हुए हैं, लाइक वी हैव करीबियन हिंदूज एज वेल। तो हम चाहते हैं कि हिंदू हेरिटेज मंथ को हम जो हमारी दूसरी और कम्युनिटीज़ हैं उनकी तरफ भी लेके जाएं। एक तो है वसुदेव कुटुंबकम, जिसमें हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। जब हम एक परिवार में रहते हैं तो हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं लेकिन फिर भी हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। उसी तरीके से उपनिषद ये भी कहता है कि एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, यानी कि सत्य तो एक ही है लेकिन उसको ज्ञानी लोग अलग अलग तरीके से उसको समझते हैं और उसका व्याख्यान करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस चीज़ को समझें कि जो डिफरेंसेस हैं हम उनको भुला के हम उनकी एक्सेप्टेंस दूसरे एक इंसान के साथ जिसकी हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद भी हम एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी, कनाडा जैसी एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और हिंदू हेरिटेज मंथ के इस उपलक्ष्य पे हम ये भी एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हम अपने हमारे जो कुछ हमारे धर्म को लेकर जो कुछ मिथ्स हैं उसको भी हम थोड़ा बस्ट कर सकें, थोड़ा उसके बारे में बात कर सकें और हम बताएं दुनिया को कि हिंदू फोबिया इज़ रियली एग्जिस्टेंट इन द सोसाइटी और उसको लेकर समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। BC ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ $118 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਫੰਡਿੰਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਓਵਰਹੈਡ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ BC ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੇਗੀ। This stabilization funding made a significant difference, and it has been as close to fully subscribed as such a program can be. $107 million of that $118 million has gone out or is going out the door in the few days to come. We've had a very high rate of participation in the program, and we're very pleased about it. There's still $11 million to be sent out, and we'll expect that to happen in the next few weeks as the remaining doctors take part in that program and clinics take part in this program. It's working, that program, and I think it provided an interim support as we work together on a longer-term solution. And it's because of this work together, this collaboration, that we're here today. Together with Doctors of BC and BC Family Doctors, we've developed a new patient model and have a new tentative physician master agreement. This payment model for family doctors will help perfect and strengthen BC's healthcare system by helping to attract new family doctors and retain existing doctors. By supporting our healthcare workers, including doctors, we are helping patients get better access to the healthcare that they need. And that's what matters most, making sure patients get access to that care. This new payment model, which will be available to family doctors beginning February 1st, 2023, provides another option for family doctors that makes a departure from the fee-for-service model, under which doctors are paid primarily on the number of patients they see in a day. This brand new model takes into account 5 factors, including the time a doctor spends with a patient, the number of patients a doctor sees in a day, the number of patients a doctor supports through their office, the complexity of the issues a patient is facing, and administrative costs currently paid directly by family doctors. It will give family doctors a more equitable payment option, one that better recognizes their value in providing primary care, full service care to patients. Importantly, it will help maintain their business autonomy, giving them more flexibility to create the kind of practice that works for them and, most importantly, for their patients. With respect to the tentative physician master agreement, I'm happy to announce that the province and the Doctors of BC have reached a tentative physician master agreement. This agreement includes several commitments that will better support doctors as they care for patients. It also reflects the desire and commitment of the Doctors of BC, the Government of BC, and BC health authorities, working together in the interests of patients. The tentative agreement fosters stronger collaboration and reduces the barriers to doctors in the delivery of care to their patients. The tentative agreement supports our continued collaboration on key priorities to improve healthcare, including gender equity, reconciliation with Indigenous people, and workplace safety. The tentative agreement we've reached addresses work doctors complete after regular operating hours by addressing improvements to existing alternative physician payment contracts and increases. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੰਦੂਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸਮੂਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। No time did the commissioner promise me that she was going to do it. I think you're referring to a conversation that the commissioner had with her subordinates, of which I was not a party. I can't and won't speculate on what was going on in that conversation. You feel that I can simply advise you that the fact is I never truth. directed her in that way. She also said further along, she said yet again, that the minister on the simplest of requests, so she's saying this word request several times. She also said that she got confirmation, that she confirmed to your office. Now you're saying that did not occur. She did not confirm to you or anyone in your office that this weapons info would be released. On both April 25th and again on May 1st, when asked about the guns that were used in that offense, I made it very clear, very publicly in my response to the media that it was the sole responsibility of the RCMP. She said at committee as well, she said, I asked her specifically, the Minister of Public Safety at the time, Bill Blair, specifically asked you if weapons used during the attack would be mentioned in the press conference of April 28th. She said yes.
She then said, I asked her, so you confirmed to Minister Blair when he asked you if weapons information would be released in the press conference that yes, it would be, correct? She said yes to that question. So was Commissioner Lucky not telling the truth, Minister? I think Commissioner Lucky has told the truth. And in fact, I would remind you that when she came before this committee, she was explicit and clear that at no time did she receive any direction from me, nor was there any interference with government, with the RCMP's I'm not asking decision to about release that direction, information. Minister. I'm asking specifically about what Commissioner Lucky said. In the Mass Casualty Commission, she also said, I got asked if the media event would include the details of the guns, to which Rachel Young, the Crown prosecutor, asked, who were you asked by? I was asked by the Chief of Staff of the Minister. Were you aware that the Chief of Staff made this request of Commissioner Lucky? I was not aware of that. Frankly, it was not something that I was at all concerned with. I believed, and as I believe now, it was entirely the purview of the RCMP to determine if and when that information should be released. Minister, you're saying that your Chief of Staff acted solely on her own in making this request? My understanding subsequently is that the Commissioner had indicated to both my Chief of Staff and the Deputy Minister that she'd made a decision to release that information, and then apparently it wasn't subsequently released. So you were not familiar that your Chief of Staff made this request to Commissioner? Just to be clear, you were not aware that your Chief of Staff made the request to the Commissioner to release the gun information at the press conference? And Ms. Dancho, I believe that's not correct. I do not believe that my Chief of Staff asked the Commissioner to release that information, and in fact that contradicts your assertion, contradicts the statement by the Commissioner, who's made it very clear that no one in government, neither myself or anyone in government, asked her to do that. It's not my assertion, Minister. It is the words of the Commissioner, Commissioner Lucky. Ms. Demoff, on a point of order. Just with respect to the out of respect for the interpreters, it's difficult for them to do their jobs when two people are talking at once. May I continue? Ask everyone to take turns. Please go ahead. Thank you, Minister. So you're saying that the Commissioner was not telling the truth when she told her deputies that your office made this request. She was not telling the truth. And her subordinates was not something I was a party to, and I'm not going to speculate Minister, on she also her said it reasons for at saying what she committee. did. She also said it at committee. So was she not telling the committee members here the truth? ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੀੜਿਤ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌੜ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। At approximately 3:22 p.m. this afternoon, Toronto Police received a call for a male that had been shot out front of the Woburn Collegiate Institute. When police arrived, they attempted life-saving measures. The victim was rushed by emergency run to hospital, but has since succumbed to his injuries and has been pronounced. A short time later, a second male walked into a hospital also suffering from gunshot wounds. He has been transported by emergency run to a trauma hospital. Police are appealing that if anybody was in the area at the time, if you're a student of the school, if you have cell phone video, if you have dash cam, if you're a witness of this incident, if you could please contact 43 Division 416-808-4300. You can also make an anonymous report at 416-222-TIPS. Are you able to tell, I know it's early, whether or not either of the people went to school here? At this time, I can't confirm if either of those two males were students at the school. That is currently under investigation. Thank you. Do you have any ages of the victims? I don't have exact ages at this time, but they are believed to be two males that are teenagers. Known to each other or not? I don't know at this time. I get it. What can you say about how many gunshots rang out here in front of the school? It appears that there were several shots fired, but I don't have an exact number. I would suspect information. At this time, we're reviewing video and canvassing the area. I do not have a suspect description to release. When we have one, we will do an update through our media relations office. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੀਵੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।
इस मौके उचेचे तौर पर पहुंचे भाई सुरिंदर सिंह जी गौरी दुबई वालिया ने समूह संगत के सीविया परिवार नूं गुरता गद्दी दिवस और बाबा नानक सिंह जी के जन्म दिहाड़े की मुबारकबाद दी। समागम विच समूह संगत ने बढ़ चढ़ के हास्य भरी। अज इस खुशी के मौके के उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब का गुरता गद्दी दिवस और बाबा नानक सिंह के जन्म दिहाड़े मुख रखते हुए इत्थे सारी कैनेडा के गुरमुख प्यारे सीविया परिवार ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਹੀ ਤਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਾਧ ਪਾਈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ बहुत ही हुम हुमा के संगतां ने आनंद माणिया है और दास फिर इसी तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब का गुरता गद्दी दिवस और बाबा नानक सिंह जन्म दिहाड़े दे लईआं शुभ कामना सारियां सिख संगतां नूं ਜਿਹੜੇ कि देश विदेश च वस रहे हैं और इस परिवार की एक बड़ी खुशी की गल हैगी आ कि बहुत ही सेवावां कमाते हैं, बच्चों की पढ़ाइयां दे करनियां होर लोड़मंद सेवा करते हैं। सो खबरों के इस बुलेटिन च इन्ना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी लई तुसीं बने रहो साडे नाल चंडीगढ़ टाइम टीवी ते। धन्यवाद। ਉਹ ਸੰਤਿਆ ਆ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਤਿਆ ਜੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਐਸੀ ਡੀਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੇ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਜਿੱਤਣ ਦਾ। ਭਰੋ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਿੱਤੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ। ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਸੁਖੀ